Yes. Okay. Okay. Nitya. Should I pin you, Sripad Bharat Mataji? You are the sort of anchor, is it? Yeah, myself and Vandita Prabhu. So I will pin you now, okay? So that you can. Okay, fine. So let's start with the Pranamantra Guru Maharaj, and then we can go into the program details. Hare Krishna. 1 minute, Mataji. Yes. Prabhu. Hare Krishna. Sorry, okay, okay, fine. Okay. I'm going to do it for you also. Sorry. Okay. Namo Vishnu Pada. Just 1 minute. Hare Krishna. Yes, Mataji. Keep a Priya Vrajeshwari. Yeah, I made. Yeah, I made. Yeah. Thank you. Okay. Let's start with the Pranamantra for Guru Maharaj, then we can get into the program. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Jaya Pataka Swaminiti Namine Namo Acharya Padaya Nitai Kripa Pradhayine Gaurakata Dhamadaya Nagara Gramatarine Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschayata Deshatarine Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. On behalf of JSSS Chennai, we are very happy and very blissful to welcome all the devotees who have joined for this evening program. And this program will be hosted by IYF Girls. And we have got a very wonderful line of programs. We'll start a Guru Puja. And we have a day in Vaishnavis life, followed by a feedback from a family members of Vaishnavis, which is very important. We should know. And then we have got a Guru Maharaj lecture on empowering women preaching, very interesting topic. And followed by a poetry, and we'll end with Narshima Arti. And finally, we'll have a few announcements. Okay, thank you so much for joining. Hare Krishna Mataji. You can start. Sripad Mataji. Hare Krishna, everyone. Namaste. Please accept my humble obeisances. Myself, Vandita Madhavi. I welcome all of you for today's program. And I am Shriprada Gaurangi Devi Dasi. We both are here to host the JSS meet today. And we are very happy, honored, and blessed to be given this opportunity. Thank you so much to the devotees who gave us the opportunity again to serve Guru Maharaj and all Vaishnavas. And today, our topic for this JSS meet is empowering women and carrying the legacy. Yes. Before we start our program, we need the blessings of Guru Maharaj, and we would like to offer our humble obeisances and respects, seeking blessings from all the Vaishnavas as well. Before we enter into the main program, let us start with the Guru Puja. Nitya, you are playing video, right? Shri Guru
Now, presenting a small video about a day in Vaishnavi life. Yes, there is a small short film that we are going to play now as a how a day in a Vaishnavi's life happens. What all she does and what actually happens in her life. I'm excited to see. So we'll not keep you wait. Let us watch together.
Handing over to Deepapriya Mataji. Hare Krishna Prabhuji, hope you have made me the co-host now. Yes, Mataji. Yeah. You are co-host here. Yeah. You are then there in two names actually. Yeah. I'll share my screen. Okay. You need a translation, let me know, because we have Nityananda Prabhu, yeah? Hare Krishna, was the video audio was was it audible? Audio, there was no audio actually. It's only There was no audio. Yeah. Sukriti Mataji raised her hand. Sukriti Mataji. Hare Krishna. Prabhuji, I think they are experiencing a little technical difficulty. So I suggest we can start with the lecture now. In the meanwhile, they can fix up the issue. Yeah, no issue. They can do it. Yeah, they can do We it. can start with the lecture, Deepa Please. Priya. Yeah, please, Mataji. Go ahead. Moving on to the next segment, here is a talk given by Her Grace Subhashri Lalita Devidasi. She is a senior most IYF girl from Chennai. She has done her education in Ramachandra University, topper in her college, and periodontics by profession. She is working as a professor in the same university as well. And she is the personal dentist to our Guru Maharaj. Guru Maharaj gave a title to her as gum specialist. Whenever Guru Maharaj sees her, he would call her, "Oh, my gum specialist." She is a wonderful woman, always carry positive mindset, and lovely mother to her son, and a good wife to her husband, and a wonderful preacher. She will be talking today about Guru Maharaj, empowering women, caring legacy. Handing it over to Subhashri Lalita Mataji. Hare Krishna, am I audible? Yes. Hare Krishna, am I audible? Okay. Yes, Mataji, but somebody should stop this screen sharing. Yes. Deepa Priya, can you please stop your screen share so that I can share my screen? Yeah, okay. Is my screen visible, Prabhuji? Yes, Mataji. Yes, Mataji. Namaum Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Jayapataka Swamin Itinamine Namacharya Padaya Nitai Kripapradayine Gaurakata Damdaya Nagar Gramatarine Namaum Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Itinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine
Visesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So the title of our today's topic will be the bond of love. And Prabhuji, do I have a translator? I mean, yes, Mata. 1 minute. Let me do the 1 minute. Nityananda Prabhu. Yeah. Nityananda Prabhu. Where is Nityananda Prabhu? Yeah, Nityananda Prabhu is the co-host. We can do the. Go ahead, Mata. He will do the translation. Okay. Okay, Prabhu. Okay, so the topic for today's session will be the bond of love. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய தலைப்பு பாத்தீங்கன்னா அன்புக்கு கட்டுப்படுதல். So while doing the groundwork for today's session, I bumped into an interesting book by Malati Mataji, and that book was called A Bond of Love, Srila Prabhupada and His Daughters. நீங்க நம்ம பார்க்கக்கூடிய தலைப்போட அந்த அடிப்படை பாத்தீங்கன்னா இந்த மாலதி மாதாஜி எழுதிய அந்த புக்கு அந்த அன்புக்கு கட்டுப்படுதல். Mataji, what you told? Srila Prabhupada and his daughters, And his daughters. Srila Prabhupada. Yes, Prabhuji. அவங்களுடைய மகள்களும். So this topic was very inspiring, and I thought this will be very suitable for today's session. So I chose this as the title of our today's session. இந்த தலைப்பு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ரொம்ப உற்சாகம் ஊட்டக்கூடிய ஒரு தலைப்பா இருக்கும். அதனால தான் வந்து இந்த தலைப்பு வந்து நான் இன்னைக்கு தேர்ந்தெடுத்திருக்கேன். This is basically a book which is a compilation of all the interactions between Srila Prabhupada and his female disciples from 1966 to 1977. இதுல இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீல பிரபுபாதரும் அவங்களுடைய அந்த ஆன்மீக குழந்தைகளும் அந்த பெண் குழந்தைகளும் இருக்கக்கூடிய அந்த பேச்சுவார்த்தை 1966 இருந்து 76 நடந்த விஷயங்கள். So in the preface of this book, Mataji would have mentioned the main purpose is that all this while, if you had seen biographies on Prabhupada, it would be mostly written by male devotees from the male perspective. So she wanted to come up with a book with the female perspective, with throwing more light பொதுவா பாத்தீங்கன்னா on interaction between Srila Prabhupada and his female disciples. பொதுவா பார்த்தோம்னா பிரபுபாதரை பத்தி வந்து அவருடைய ஆன்மீக குழந்தைகள் ஆண் குழந்தைகள் தான் முக்கியவாசி எழுதியிருப்பாங்க. ஆண் நபர்கள் அவருடைய இது பரிமாற்றங்கள் அதெல்லாம் பகிர்ந்திருப்பாங்க. அதனால வந்து இப்போ வந்து இந்த மாதாஜி வந்து பெண்கள் அந்த பெண் குழந்தைகள் அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் டாட்டர்ஸ் பிரபுபாத தீட்சை வாங்கினவங்க அவங்களுக்கும் பிரபுபாதருக்கும் உள்ள உறவை பற்றி அது எப்படி இருந்தது அந்த ஆன்மீக தளத்துல அதை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு புத்தகம் சொல்லி எழுதியிருக்காங்க. And she had mentioned a few purposes of starting this book. இந்த புக்கு எழுதுறதுக்கு முன்னாடி அந்த புக்கு எழுதக்கூடிய காரணம் என்ன அந்த நோக்கம் என்ன அப்படிங்கறத பத்தி சில வெளிப்படுத்திருக்காங்க. So few most important points where she wanted to highlight how women felt about Srila Prabhupada's signature care and love towards them. One, அவங்க எழுதிக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயங்கள்ல முதல் விஷயம் பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதர் வந்து எப்படி அவருடைய பெண் சீடர்களுக்கு அந்த கருணையை அந்த அன்பை வாரி வழங்கினார் அப்படிங்கிற விஷயம். Number two, she also wanted to highlight how he gave equal affection to both his male and female disciples without any differences. இரண்டாவது பார்த்தோம்னா பிரபுபாதர் அவர்கள் தன்னுடைய பெண் சீடர்களுக்கும் ஆண் சீடர்கள் ரெண்டு பேரையுமே எப்படி வந்து சமநிலையில பார்த்துட்டு ரெண்டு பேரையும் சமமா வந்து எப்படி பாவிச்சார் அப்படிங்கிற விஷயம். But this bond of love did not end with Srila Prabhupada. It continued further and progressed stronger, with this bond being strong between our Gurudev and his female disciples. இந்த அன்பு பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதரோட முடியக்கூடிய விஷயம் இல்ல. பிரபுபாதரை தாண்டி அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய குரு மகாராஜரும் அவருடைய அந்த பெண் சீடர்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த அன்பு வந்து தொடர்ந்து வந்துட்டே தான் இருக்கு. So in today's session,
I wanted to show how Guru Maharaj shared this bond of love with his disciples, nurtured them, nourished them, and ultimately empowered them in carrying out Srila Prabhupada's movement. பார்க்க போற விஷயம் பாத்தீங்கன்னா, குருதேவ் வந்து எப்படி வந்து தன்னுடைய சீடர்களை வந்து தன்னுடைய அன்பை வாரி வழங்கி, தன்னுடைய கருணையை வாரி வழங்கி, சக்தி அளிச்சு பிரபுபாதரோட அந்த நோக்கத்தை வந்து எப்படி நிறைவேற்றுறதுக்கு அந்த சக்தி அளித்தார் அப்படிங்கிற விஷயம் தான் பார்க்கணும். Before that, I would like to give a small narration on the perspective of Prabhupada on women in Krishna consciousness, so that we understand this better. இதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா, பிரபுபாதர் வந்து இந்த கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து பெண்களுடைய முக்கியத்துவம் எவ்வளவு எப்படி அப்படிங்கறத அவர் சொன்னதை பத்தி வந்து நம்ம முதல்ல பார்க்கலாம். So I would like to quote a few iconic statements which Prabhupada had made, which speaks strongly about women in Krishna consciousness. இப்போ சில பிரபுபாதரோட சில முக்கியமான வார்த்தைகள், ரொம்ப ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த வார்த்தைகள், அது வந்து பெண்களோட முக்கியத்துவம் கிருஷ்ண உணர்வுல எப்படிங்கிறத பத்தி சொல்லக்கூடிய விஷயம். This is one of the exemplary statements which Prabhupada made in Bombay in the year 1974. He said, these women are not ordinary women. They are preachers. They are preachers. They are Vaishnavas. By their association, one becomes a Vaishnava. பாத்தீங்கன்னா, பிரபுபாதர் வந்து 1974 பாம்பேல வந்து சொல்லக்கூடிய விஷயம். அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இவங்கெல்லாம் வந்து சாதாரண பெண்கள் கிடையாது, இவங்கெல்லாம் வந்து பிரச்சாரர்கள், ரொம்ப ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த, மிக சக்தி வாய்ந்த பிரச்சாரர்கள் அப்படிங்கிறார். Next he says, if a woman is qualified, she can be a teacher. What is the problem? What is wrong with it? What she must be qualified. That is the position. Similarly, if the woman understands Krishna consciousness perfectly, then she can be a guru. அவர் சொல்றார், ஒரு பெண் வந்து தகுதி அடைந்தால் அவள் வந்து ஒரு குருவாக, ஒரு ஆசிரியரா செயல்படலாம். அதுல வந்து என்ன தயக்கமும் தேவையில்லை. அதே மாதிரி வந்து அவங்க வந்து கிருஷ்ண உணர்வையும் அவங்க புரிஞ்சுட்டாங்கன்னா அந்த பெண்கள் வந்து ஒரு குருவாகவும் செயல்படலாம் அப்படின்னு சொல்றார். So one more interesting statement is when Prabhupada is telling all his disciples, he says, I want all of my disciples to open temples. Immediately a 16-year-old girl, she enquires, even the girls, Swamiji? Prabhupada responded, yes, why not? Even the girls can open temples. பிரபுபாதர் சொல்ற, ஒரு சமயம் எனக்கு வந்து 108 கோவில்கள் கட்டணும், அதுக்கு வந்து நீங்க எல்லாருமே வந்து முன் வரணும், எல்லாரும் வந்து உதவி செய்யணும். அப்போ ஒரு 16 வயது ஒரு சிறுமி வந்து கேட்கிறா, பிரபுபாதர் பெண்களுமா அப்படின்னு கேட்கிறா. பிரபுபாதர் சொல்றாரு, ஆமாமா, நீயும் தான், கண்டிப்பா அப்படிங்கிற. Next, moving on to a very interesting analogy which Prabhupada is quoting. He's saying a wife at home is like a cat. She's like a domestic cat, who's very nice. But when she's out preaching, she's like a tigress, all on a hunt. How to give people Krishna consciousness. So that is how the women can also be very qualified to preach Krishna consciousness. இன்னொரு சமயத்துல பிரபுபாதர் சொல்றார், ஒரு பெண்ணான, where he says at home a Vaishnavi is like a cat, very soft, light, whereas when she goes out for preaching, she is very strong like a tigress. இன்னொரு சமயத்துல பிரபுபாதர் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா, ஒரு பெண்ணானவள் வீட்டுல வந்து ஒரு சாதுவான ஒரு பூனைக்குட்டி மாதிரி இருக்கலாம், சாதுவா இருக்கலாம். ஆனா அவங்க வந்து வெளியே வந்து பிரச்சாரம் அப்படின்னு இறங்கிட்டாங்கன்னா ஒரு புலி மாதிரி செயல்படுவாங்க, வேட்டையாட துவங்குவாங்க, எல்லா ஆத்மாக்களையும் வேட்டையாடி எல்லாருக்கும் கிருஷ்ண உணர்வு கொடுக்கறதுல அந்த வேட்டையாட ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. During Prabhupada's days, actually he was strangely looked at for initiating female disciples, but he went against all contemporary norms of the Vedic culture. He consciously and purposefully empowered women in such a way that he gave Gayatri initiation. Then he made them be involved in deity seva. He let them lead public kirtans. He asked them to take classes in front of a huge crowd. And he also made these empowered Vaishnavis travel along with him in all his preaching to us.
பிரபுபாதர் பாத்தீங்கன்னா இந்த சமுதாய கட்டுப்பாடுகள் இதெல்லாம் வந்து உடைச்சி எரிஞ்சு அவர் என்ன பண்ணாருன்னா வந்து பெண்களுக்கு வந்து தீட்சை கொடுத்தார். அப்புறம் வந்து பிராமண தீட்சை கொடுத்தார். கொடுத்துட்டு அவங்களை விக்கிர வழிபாடுல வந்து ஈடுபடுத்தினார். அப்புறம் அது மட்டும் இல்லாம அவர் எப்போதுமே அவங்க சில பேரை வந்து கூட்டிட்டு போய் அந்த பிரச்சாரம் செய்வதற்கு அவங்கள உதவியா இருக்கிறதுக்குரிய வந்து அந்த மாதிரி செயல்பாட்டிலையும் வந்து பெண்களை ஈடுபடுத்தினார். These are the very, very few examples of the n number of women who Prabhupada empowered, the very famous ones. Like, for example, Yamuna Mataji. I mean, during the installation of Radha Landaneshwara, she was heading that Pujari service along with Prabhupada instructing her. And we all know our morning seva does not become complete without hearing her Govindam Adi Purusham. இதுக்கு வந்து எண்ணிக்கை இல்லாம எக்கச்சக்க உதாரணங்கள் இருக்கு. அதுல ஒரு முக்கியமான உதாரணம் பாத்தீங்கன்னா யமுனா மாதாஜி இந்த ராதா லண்டனேஸ்வரர் அந்த விக்கிரகத்தை இது பண்ணும்போது அவங்கள வந்து ஒரு பூஜாரியா செயல்படுத்தினார் பிரபுபாதர். அது மட்டும் இல்லாம இன்னைக்கும் பார்த்தோம்னா அந்த மாதாஜி பாடிய அந்த கோவிந்தம் ஆதிபுருஷம் எப்பொழுதுமே வந்து எப்போதும் நம்ம கேட்டுட்டே இருக்கோம் கோவில்ல. Then moving on to Jadurani Mataji, actually she was the first person to give a class, a first female disciple of Prabhupada in the West to give a class. So it was again strangely looked upon by the ISKCON community also, but Prabhupada was so encouraging and motivating, and he said, yes, Jadurani, you have to go ahead and give classes. You are a wonderful preacher. இன்னொரு உதாரணம் பாத்தீங்கன்னா ஜாதுராணி மாதாஜி அவங்கள வந்து பிரபுபாதர் வந்து முதல்ல வந்து இஸ்கான்ல வந்து அந்த வகுப்பை வந்து எடுக்க ஆரம்பிக்க சொன்னாரு. அவங்க வகுப்பை எடுக்க ஆரம்பிக்கும் போது பிரச்சாரம் செய்யும் பொழுது இந்த இஸ்கான்ல உள்ள பக்தர்களே வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமா தான் பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க. இருந்தாலும் பிரபுபாதர் வந்து அவங்க நல்லா உற்சாகம் மூட்டி நீங்க வந்து ரொம்ப நல்லா பண்றமா நீ வந்து ரொம்ப அப்படின்னு சொல்லி பிரபுபாதர் சக்தியை கொடுத்து அந்த முதல்ல அந்த வகுப்பை வந்து ஒரு பெண்ணை வந்து எடுக்க வச்சார். Moving on to Malati Mataji, and she along with her husband and other devotees, they were empowered by Prabhupada, sent to London, were asked to preach to the London crowd, and she was one of the first female members in the GBC. She's still a very important member in the congregational ministry. She also is a very prominent member in the Vaishnavi ministry. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா மாலதி மாதாஜி அவங்களையும் வந்து பிரபுபாதர் வந்து அவருடைய கணவனோட சேர்த்து மற்ற பக்தர்களையும் சேர்த்து லண்டன்ல போய் பிரச்சாரம் பண்ண சொன்னார். அந்த மக்களுக்கு பிரச்சாரம் பண்ணுங்கன்னு சொன்னார். அவங்களும் வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஜிபிசில ஒரு முக்கியமான ஒரு மெம்பரா இருக்காங்க. அப்புறம் வைஷ்ணவ கம்யூனிட்டி அந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்துல முக்கியமான விஷயத்துல வந்து அவங்க முக்கியமான பொறுப்பை வந்து பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்காரு அவங்க. So this legacy was carried forward by our own Gurudev also. The same mood which Prabhupada had, the same belief which Prabhupada had in all his Vaishnavis, even Guru Maharaj had. In fact, both of them, both Srila Prabhupada and our Gurudev, had special places in their hearts for our dearmost Vaishnavis. இதே மாதிரிதான் பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரபுபாதர் செஞ்ச அதே வழிமுறையை தான் நம்ம குருதேவம் பின்பற்றார். அதனால வந்து பிரபுபாதரும் சரி நம்ம குரு மகாராஜும் சரி எப்போதுமே வந்து அந்த பெண் சீடர்களுக்கு ரொம்ப சக்தி அளிச்சு ரொம்ப உற்சாகப்படுத்தி அவங்கள வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நிலையில தான் வச்சிருக்காங்க. In fact, both of them had great belief that a woman can create a very serious spiritual impact, both at the family level as well as at the community level. இன்னும் சொல்ல போனா அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து இந்த பெண்கள் மேல நிறைய நம்பிக்கை வச்சிருக்காங்க. அவங்க வந்து இந்த ஆன்மீகத்தை வந்து குடும்பத்திலயும் சரி வெளியில சமுதாயத்திலயும் சரி இந்த ஆன்மீக விஷயத்தை வந்து நல்லா பிரச்சாரம் பண்ணி நல்லா ஸ்தாபனம் செய்யறதுல அவங்க மிக முக்கியமான வகுப்பு அளிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்பிக்கை வச்சிருக்காங்க. At the same time, both of them realized the need of Vaishnavis and how to be sensitive towards them and the importance of protecting them. So they made sure they were always protected. அதே சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த வைஷ்ணவிகளை வந்து நல்ல பாதுகாப்பாவும் வச்சுக்கணும். அவங்கள வந்து ரொம்ப நல்ல எப்போதுமே நல்ல பாதுகாப்பா வச்சுக்கணுங்கிறதுல ரொம்ப கண்காணிப்பா இருக்காங்க. Hare Krishna. Yes, Mataji. Prabhu, I could not hear anything. Sorry for the interruption. Okay. So here, our Guru Maharaj says,
anybody, man or woman, mercantile or worker, or whatever it may be, if they surrender to Krishna, they can achieve the highest perfection. So many women in most religions of the world, since the women are more simple-hearted, less duplicitous, sometimes there are more women participating in different religions and men are not as voluminous as women. குருமராஜ் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை பாத்தீங்கன்னா, ஆண்களோ பெண்களோ இல்ல வேற இந்த வகுப்பை சேர்ந்தவர்களா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அவங்க வந்து பகவான்கிட்ட சரணடைச்சிட்டாங்க அப்படின்னா வந்து அவங்க மிக உயர்ந்த நிலையை அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் வந்து பெண்கள் பாத்தீங்கன்னா எல்லா மதத்திலயுமே சேர்ந்த பெண்கள்லாம் வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் எளிமையா இருக்காங்க. அப்புறம் வந்து ரொம்ப கபடு இல்லாம இருக்காங்க. அதனால வந்து இந்த ஆண்களை பண்ணும்போது குறிப்பிடும் போது பாத்தீங்கன்னா பெண்கள் வந்து மிக மிக வந்து இந்த முக்கியமா இந்த ஆன்மீக விஷயத்துல ரொம்ப ஈடுபாடா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. In fact, Guru Maharaj says that if you bring one male into Krishna consciousness, only one soul becomes Krishna conscious. Whereas if you bring one female into Krishna consciousness, the entire family turns Krishna conscious. அப்புறம் குருமராஜ் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை என்னன்னா, ஒரு ஆண் மகனை வந்து பக்தரா ஆக்கினீங்க அப்படின்னா வந்து அவர் மட்டும் தான் பக்தர் ஆவாரு. ஆனா ஒரு பெண்ணை வந்து பக்தியா ஆக்கினா அவங்களால வந்து ஒரு குடும்பமே வந்து பக்தியில வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி குருமராஜ் சொல்றாரு. Today morning, I bumped into this post on Facebook on Guru Maharaj's page. It says this human life is so rare that if we want to understand the spiritual life, we have to begin from a young age. இந்த இப்ப போட்டுக்கிற விஷயம் பாத்தீங்கன்னா அது Facebookல பார்த்த விஷயம். அதுல குருமராஜ் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா, இந்த மனித சரீரம்ங்கிறது மிக மிக அரிதானது. அதுல வந்து நம்ம ஆன்மீகத்தை விஷயத்தை புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்க வேண்டிய விஷயம் வந்து சின்ன வயசுலயே ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. So if we have to introduce spiritual life to a soul at a very young age, who will be the first teacher? Only the mother. Only a Krishna conscious mother can introduce Krishna consciousness at a very young age. Even when the child is in her womb, she can introduce bhakti to the child. பார்த்தோம்னா ஒரு குழந்தை சின்ன வயசுலயே அதுக்கு பக்தி கொடுக்கணும் அப்படின்னா அது யாரால கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த தாயால மட்டும்தான் முடியும். ஏன்னா தாய் வந்து குழந்தைய வயிற்றுல கர்ப்பத்துல சுமக்கும் போதே வந்து அவங்க வந்து நினைச்சா கிருஷ்ண உணவு கொடுக்க முடியும். That's how important women are in this Krishna conscious movement. இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கலாம் பெண்கள் வந்து எவ்வளவு முக்கியத்துவம் இந்த கிருஷ்ண உணர்வுக்கு எவ்வளவு முக்கியம் அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். So in fact the last session by IYF Girls, we saw these very sweet and nice personal interactions between Guru Maharaj and lot of his female disciples. So today we will see how Guru Maharaj has empowered a lot of his other female disciples. பார்க்கக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா குரு Maharaj a very few examples that is I would have left. Yes, பார்க்கக்கூடிய விஷயம் பாத்தீங்கன்னா குரு மகாராஜ் அவர்கள் தன்னுடைய பெண் சீடர்களோட எப்படி வந்து அந்த பரிமாற்றங்களை சொல்லியிருக்கார், பேசியிருக்கார், அப்புறம் வந்து எப்படி வந்து அவங்களுக்கு சக்தியை ஊட்டியிருக்கார் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம பார்க்கலாம். So I'm sure all of us will know this is Her Grace Prema Padmini Mataji. So Prema Padmini Mataji along with her dear husband, they are very very senior disciples of Guru Maharaj and they've been preaching in the Middle East for many years. Yes. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மாதாஜி பிரேம பத்னி மாதாஜி, அவங்க வந்து அவங்களுடைய கணவரோட சேர்ந்து அந்த மிடில் ஈஸ்ட் அந்த இடத்துல வந்து அவங்க வந்து எப்படி வந்து அந்த மாதிரி பிரச்சாரம் எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். So taking inspiration from Bhakti Vinod Thakur, Guru Maharaj wanted to bring about this Bhakti Vrikshas as a very important tool for preaching. இந்த குருமராஜ் பாத்தீங்கன்னா பக்தி வினோத் தாக்கூரை பின்பற்ற வகையில இந்த பக்தி விருக்ஷா அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து எப்படி மேல கை வாங்கி செய்யணும் அப்படிங்கறதுல கடும் முயற்சி எடுத்திருக்காரு. So he conducted a lot of training camps and workshops to train devotees into this Bhakti Vriksha system. அதனால பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து நிறைய அந்த பக்தி விருக்ஷா பயிற்சி மையம் ஏற்படுத்தி எல்லாரையும் வந்து இந்த பக்தி விருக்ஷா எப்படி செயல்படுத்தணும் அப்படிங்கறத சொல்லி கொடுத்திருக்காரு. Having trained by Guru Maharaj himself, both Mataji and Prabhuji, they were very instrumental in bringing about a very systematic module for this Bhakti Vriksha,
handouts, educational materials, everything which is required for this Bhakti Vriksha system was brought about by Mataji. இப்படியே பாத்தீங்கன்னா குருமராஜோட நேரடி அந்த வழிமுறை மூலமா வழிகாட்டுதல் மூலமா மாதாஜியும் அவருடைய பிரபுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்தி விருட்சாக்காக வந்து நிறைய அந்த படிக்கக்கூடிய அந்த பொருட்கள் அந்த ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் நிறைய வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி அழகா கொடுத்துருக்காங்க அவங்க. In fact, they brought a lot of souls to Krishna consciousness. In fact, they are very, very strongly preaching in Russia also. இது மூலமா நிறைய ஆத்மாக்களை வந்து இந்த கிருஷ்ண உணர்வுல கொண்டு வந்திருக்காங்க. ரஷ்யாலையும் பாத்தீங்கன்னா நல்ல கடுமையான பிரச்சாரம் செஞ்சிருக்காங்க. So moving on to Her Grace Nitai Sevini Mataji. So she is a PhD in academics and education and she is based in Visakhapatnam. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா நிதாய் சேவினி மாதாஜி அவங்க வந்து அந்த அகாடமிக்ஸ் அந்த விஷயத்துல வந்து PhD பண்ணிருக்காங்க. அவங்க வந்து அவங்களுடைய இடம் பாத்தீங்கன்னா விசாகப்பட்டினம். Hare Krishna. Yes, Mataji. So she again has even started a school in Visakhapatnam. She gives a lot of online and offline classes and she's a very, very strong teacher and Guruma is extremely pleased with her service. அவங்க பாத்தீங்கன்னா விசாகப்பட்டினத்துல ஒரு ஸ்கூலே ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அது மூலமா கிருஷ்ண உணர்வை ரொம்ப அதிகமா பரப்புறாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸ்ல ரொம்ப வேகமா வந்து இந்த கிருஷ்ண உணர்வை ரொம்ப அழகா கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. So moving on to Her Grace Shanti Rupa Mataji, she's again a very senior disciple of Guru Maharaj from Malaysia. She's also an emergency medicine specialist. She plays a very important role in Guru Maharaj's health team. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா சாந்தி ரூபினி மாதாஜி மலேசியாவை சேர்ந்தவருங்க. குருமராஜோட ரொம்ப மூத்த பக்தை அவங்க, மூத்த சீடர் அவங்க பாத்தீங்கன்னா குருமராஜோட அந்த ஆரோக்கியத்துக்குள்ள வந்து முக்கியமான ஒரு வகுப்பை வந்து வகிக்கிறாங்க. அவருடைய மருந்து கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கண்காணிப்பா பார்த்துட்டு இருக்காங்க. In fact, she plays a very important role in both the administration and management in ISKCON Malaysia, specifically ISKCON Kuala Lumpur. இன்னும் பாத்தீங்கன்னா மலேசியால இஸ்கான் கோலாலம்பூர்ல அந்த முக்கியமான நிர்வாக பொறுப்பையும் வந்து அவங்க எடுத்துட்டு இருக்காங்க. So moving on to our dear Chennai, Chaitanya Nitai Desh, like how Guru Maharaj fondly calls it or refers to. So we have our Her Grace Tarini Mataji. She's again a very, very senior disciple. She, along with her husband, our temple president, His Grace Sumitra Krishna Prabhu, have been serving ISKCON Chennai for so many years so wonderfully. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அன்பார்ந்த சென்னை சைத்தன்ய நிதாய் தேஷ் அங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தாரணி மாதாஜி தன்னுடைய கணவர் சுமித்ரா கிருஷ்ண பிரபு நம்முடைய இஸ்கான் சென்னையோட தலைவர் அவங்களோட சேர்ந்து பல வருடங்களா வந்து ரொம்ப அழகா ரொம்ப விஸ்தாரமா வந்து பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Actually, under her able guidance, the Bhakti Prahalad school is extremely active and functional and effective. A lot of Matajis get trained under her and so many Bhakti Prahalad schools are very active in Chennai. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய வழிகாட்டுதல்ல அவங்களுடைய இதுல பயிற்சியில வந்து பல பெண்கள் பல வைஷ்ணவிகள் வந்து அந்த விஷயத்தை கத்துண்டு இந்த பக்த பிரகலாத் ஸ்கூல் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து ரொம்ப அழகா வந்து பிரபலமா ஆயிட்டு இருக்கு. நல்ல பிரச்சாரம் போயிட்டு இருக்கு. So she focuses mainly on imparting Krishna consciousness to the next generation, which Guru Maharaj very frequently mentions about, and Guru Maharaj is extremely pleased with the Bhakti Prahalad school system in Chennai. அவங்களுடைய உண்மையான நோக்கம் பாத்தீங்கன்னா வரக்கூடிய அடுத்த தலைமுறைகளுக்கு அந்த கிருஷ்ண உணர்வை வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கறதுல வந்து ரொம்ப கடும் முயற்சி பண்றாங்க. இது வந்து குருமராஜ் எப்போதுமே கேட்கக்கூடிய விஷயம் தான். அதனால வந்து அந்த சேவையினால குருமராஜ் வந்து ரொம்ப திருப்தி அடைகிறார். So this is again, I'm sure most of us will know. The Mataji in green sari is her Grace Geeta Lakshmi Mataji. She is again a very, very senior doctor and she holds a very important position in NGR Medical University and a very important person in Guru Maharaj's health team. இந்த மாதாஜி பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து கீதாராணி மாதாஜி ரொம்ப உயர்ந்த அவங்க மருத்துவர் அவங்க.
அவங்களும் பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து குருமராஜோட சேவையில மிக மிக முக்கியமான ஒரு பங்கு அளிச்சிட்டு இருக்காங்க. So the Guru Maharaj's transplant surgery went very effectively and smoothly with a lot of help and service from Mataji. இந்த குருமராஜுக்கு அந்த உடல் உறுப்பு மாற்றம் செய்யும் பொழுது மாதாஜியோட உதவி வந்து ரொம்ப நிறைய செஞ்சாங்க. உங்களுடைய பெரும் உதவினால ரொம்ப எளிமையா அழகா சுமூகமா முடிஞ்சது. She also, along with her sister Vasanti Mataji, who is very strongly involved in preaching the jail inmates in Chennai. அது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய சகோதரி again very happy with the jail preaching which happens. அது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய சகோதரி வசந்தி மாதாஜி வந்து சென்னையில வந்து அந்த ஜெயில போய் அந்த பிரச்சாரம் ரொம்ப அழகா பண்றாங்க. அதை பார்த்துட்டு குருமராஜுக்கு ரொம்ப திருப்தி அடைகிறார். Apart from this, one more very important segment which I missed out is the Manipal girls under the guidance of Shiromani Mataji. So many doctors get mentored and they are brought into Krishna consciousness and they serve so wonderfully, and Guru Maharaj has very nice cordial relationship with them and constantly guides them. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இந்த மணிப்பால் பெண்கள் அவங்க வந்து சிரோமணி மாதாஜி அவங்களுடைய வழிகாட்டுதல்ல வந்து அவங்க எல்லாம் நிறைய மருத்துவர்கள் எல்லாருமே அவங்க எல்லாம் வந்து இந்த கிருஷ்ண உணர்வு வந்து மிக பெரிய பங்களிப்பு அளிச்சிட்டு இருக்காங்க. அவங்க கூட வந்து குருமராஜுக்கும் அவங்களுக்கும் வந்து நல்ல உறவு பரிமாற்றம் போயிட்டு இருக்கு. So all these Dr. Vaishnavis, they move out and preach very effectively. இந்த எல்லா மருத்துவர் வைஷ்ணவிகள் எல்லாருமே வந்து வெளியில போய் நல்ல சக்தியா பிரச்சாரம் பண்ணுவாங்க, சக்தி வாய்ந்த பிரச்சாரம் செய்வாங்க. So moving on to our favorite segment, that is Guru Maharaj and ISKCON Youth Services Girls. So Guru Maharaj has been extremely kind to IYF since the time of its inception, from the beginning till now. Guru Maharaj is extremely kind. He's invested a lot of time and energy in IYF. அடுத்தது பாத்தீங்களா ரொம்ப முக்கியமானது இந்த IYS ISKCON Youth Service Girls. அந்த பெண்களுக்கு வந்து இந்த கிருஷ்ண உணர்வை புகுத்துதுல அவங்கள வந்து நல்லா பக்தியில வந்து உயர்ந்து அடுத்தவங்களுக்கு நல்லா பரப்பக்கூடிய விஷயத்துல வந்து குருமராஜ் வந்து நிறைய ரொம்ப முனைஞ்சு அதுல வந்து ரொம்ப செயல்படுத்துறார். ரொம்ப அவங்களுக்கு வந்து சக்தி ஊட்டிட்டே இருக்கார். In fact, until COVID happened, every single time Guru Maharaj comes to Chennai, he will be so busy. All his schedule, if you see, there will be meetings with high-fi profile people, in the sense there will be one TMT meetings happening, a donor meeting happening. Even with this tight schedule, he will still be merciful and give us at least half an hour time and speak to us, ask us who we are, what we are doing, where are we studying, where are we working, how many rounds are we chanting, is our family Krishna conscious, is our husband favorable. So he would still take out time every single time he comes to Chennai and spend a lot of time with us, encouraging us. இந்த கொரோனா வரதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா குருமராஜ் அவர்கள் வந்து சென்னை வரும்போது ஒவ்வொரு வாட்டியும் வந்து அவருக்கு நிறைய வேலைகள் இருக்கும், நிறைய பெரிய மீட்டிங், டெம்பிள் மீட்டிங், அப்புறம் டொனேஷன் மீட்டிங், அந்த மாதிரி நிறைய மீட்டிங்லாம் இருக்கும். இருந்தா கூட வந்து எவ்வளவு பிஸியா இருந்தா கூட அதுலயும் வந்து இந்த இஸ்கான் யூத் சர்வீஸ் கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் ஒதுக்கி அவங்கள்ட்ட வந்து எல்லாரும் விசாரிப்பாரு. எப்படி வந்து இருக்கீங்க, பக்தி எவ்வளவு பண்றீங்க, எவ்வளவு நாமஜபம் பண்றீங்க, உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா, கணவன்மார்கள்லாம் வந்து சாதகமா இருக்காங்களா, இந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப கண்ணும் கருத்துமா அவங்களை வந்து ஊக்குவிச்சுட்டே இருப்பார். During the initial days of IYF, few years, probably 8-9 years back, under the guidance of Sukirti Mataji, IYF came up with this novel and unique concept called Juggernaut. That was to attract the youth girls 8-9 years back in a very unique way. ஒரு 8-9 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா இந்த IYS அப்படிங்கிற விஷயம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஆரம்ப காலத்துல சுகிர்தி மாதாஜியோட அந்த வழிகாட்டுதல்ல அவங்க வந்து ஜெகர்நாட் அப்படிங்கிற விஷயம் ஆரம்பிச்சாங்க. அது மூலமா வந்து இளம் பெண்களை வந்து இந்த கிருஷ்ண உணர்வுல ஈர்த்து அவங்கள பக்தியில கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். So when
when this was communicated to Guru Maharaj about this concept for Jagannath, Guru Maharaj was very excited. He was very happy. He was very encouraging, motivating, and he gave all his blessings for this event to happen. ஸோ இந்த ஜெகர்நாட் அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து குருமராஜ் கிட்ட சொல்லும்போது அவர் வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் அடைஞ்சார். அதுக்கப்புறம் மட்டும் இல்லாமல் நல்ல ஆசையை வழங்கி இது ரொம்ப நல்லா வரும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசீர்வாதம் கொடுத்தார். Hare Krishna. Yes, Mataji. So even after the event got over, in fact, Guru Maharaj wrote an email back to Sukirti Mataji of expressing how happy he was with the Jagannath happening, and he was very, very pleased with this Jagannath. அது மட்டும் இல்லாம குருமராஜ் திரும்பி போனதுக்கு அப்புறமும் சுக்ருதி மாதாஜிக்கு ஒரு இமெயில் அனுப்பிச்சார். இந்த இமெயில வந்து இந்த ஜெகர்நாட் அப்படிங்கிற இந்த ஸ்கீம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு, இதை நான் கேட்டு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் ஊக்குவிச்சிருந்தேன். So for the enormous preaching and worldwide activities which Guru Maharaj does, I mean, what as ISKCON Youth Services Girls which we do are small tiny drops, right? But even the tiny drop was appreciated, encouraged and motivated by Guru Maharaj. Guru Maharaj செய்யக்கூடிய அந்த பிரம்மாண்டமான உலக மகா பிரச்சாரத்தை அதுல பார்த்தோம்னா அதுல ஒப்பிட்டோம்னா இந்த IYS நாங்க இந்த பெண்கள் செய்யக்கூடிய இந்த பிரச்சாரம் வந்து ஒரு துளிக்கு சமம். ஆனா கூட வந்து இந்த துளியை வந்து குருமராஜ் வந்து பெருசா எடுத்து எங்களை ஊக்குவிச்சு எங்களுக்கு சக்தி ஊட்டி எங்களுக்கு எப்போதுமே வந்து உற்சாகம் கொடுத்துட்டே இருக்காரு. Also, every single time we meet Guru Maharaj used to always ask, how many new girls have come? How many of them are chanting how many rounds? How many of them are willing to take, aspiring from me? How many of them are willing to take shelter from me? So we know that when we are going to go in for a meeting, definitely Guru is going to ask us how many new girls have come. So at least to answer that question, we'll all be so motivated. Okay, we'll preach to this girl who comes to the temple. We preach to that girl who comes to the temple. So the preaching was on full mode. அது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா குருமராஜ் ஒவ்வொருத்தரையும் வந்து எங்களை சந்திக்கும் பொழுது எத்தனை புது பெண்கள் வந்து பக்திக்கு வந்திருக்காங்க, எவ்வளவு மாலை பண்றாங்க, எத்தனை பேர் ஆஸ்பிரேஷன் எடுத்திருக்காங்க, எத்தனை பேர் ஷெல்டர் எடுத்திருக்காங்க, இப்படிலாம் வந்து கேட்டுட்டே இருப்பார். ஒவ்வொரு வாட்டியும் கேட்பேன். அந்த மாதிரி குருமராஜ் கேட்கும் போது அவருக்கு பதில் சொல்லியே ஆகணுங்கிறதுக்காகவாவது வந்து எப்படியாவது நம்ம பிரச்சாரம் செஞ்சே ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயத்துல ஒரு உற்சாகத்துல வந்து நாங்க வந்து புதுசா பக்தர்களை கொண்டு வரதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டே இருப்போம். Likewise, Guru Maharaj noticed or would observe special talents and skills in every soul, not only ISKCON IYF Girls, every devotee whom he comes across, and he would make sure that he utilizes that particular special talent or skill in them in Krishna service. அது மட்டும் இல்லாம குருமராஜ் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சீடர்கள்ட்டையும் இந்த IYF கேர்ள்ஸ் உங்கள்ட்டையும் அது மட்டும் இல்லாம ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாட்டையுமே வந்து அதுக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு தனி திறமையை வந்து அவர் குருமராஜ் கண்டுபிடிச்சு அந்த திறமையை வந்து எப்படி கிருஷ்ண உணர்வுல அவங்க செயல்படுத்தணும், உபயோகப்படுத்தணும் அப்படிங்கறதையும் வந்து அவர் பார்த்துட்டு இருப்பார். One such example from IYF is Nandapriya Nivedita. She is very good at writing, and Guru Maharaj realized that she's very good at writing. So I think at that time she was probably only 20-21, and she was a very beginner devotee. I mean, she was just introduced to Krishna consciousness, but he still called her, told her, made her to attend ISKCON communication conference, which was attended by senior most devotees in the ISKCON community. இதுல முக்கியமான ஒரு உதாரணம் பாத்தீங்கன்னா நந்தபிரியா நிவேதிதா மாதாஜி. அவங்க வந்து ஒரு 20-21 வயசு இருக்கும் பொழுது நல்லா எழுதக்கூடிய திறமை அவங்களுக்கு இருந்தது. ஸோ அதனால வந்து குருமர் என்ன சொன்னார்னா அதுல வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு உயர்ந்த மீட்டிங் ஒன்று இருக்கு. அந்த மீட்டிங்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் பெரிய பெரிய பக்தர்கள் தான் அதுல வந்து பங்கேற்பாங்க. ஸோ அதுல வந்து இந்த பெண்ணை வந்து அதுல பங்கேற்று சில முக்கியமான விஷயங்கள் எழுதுறதுக்கு அவங்க வந்து உபயோகப்படுத்தி வச்சிருந்தாரு. In fact, he went further and told Nandapriya that, look, I want you to serve for ISKCON communications, and then I also want you to write for JPS archives, JPS communications. So I want you to do that particular service. அப்புறம் அவங்க சொல்லக்கூடிய குருமரா சொன்ன விஷயம் என்னன்னா, நீ வந்து அந்த கம்யூனிகேஷன்ஸ் அந்த இதுக்கு மட்டும் நீ இல்லை, இப்போ வந்து JPS ஆர்கைவ்ஸ் அதுக்கும் வந்து நீ வந்து அந்த எழுத வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் நீ எழுதணும், அதுக்கும் நீ வந்து உன்னுடைய திறமையை உபயோகப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார்.
So similarly, Guru Maharaj does not miss out any opportunity to communicate or connect to any soul who requires, who is waiting for the mercy, and always encourages them, empowers them. So these are the few pictures I would like to share. These are beautiful memories of all the time which Guru Maharaj spent on us IYF girls. Such wonderful memories. This shows how grateful we should be for all the time we had pre-COVID times. Every single time Guru Maharaj used to spend time with us, either in the airport or in the temple, anywhere he goes. குருமராஜ் பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஜீவாத்மாக்களுமே வந்து ஒரு இணைப்பை வச்சிருப்பார். அதுவும் முக்கியமா தன்னுடைய சீடர்கள், அதுவும் யார் குருமராஜோட கருணையை எதிர்பார்க்கறாங்க, ஆசைப்படுறாங்களோ அவங்களோட வந்து எப்போதுமே தன்னுடைய இணைப்பு துண்டிக்கப்படாம இருக்கணும்னு பார்த்துப்பார். இது இந்த புகைப்படம்லாம் பாத்தீங்கன்னா எங்களுடைய வந்து இனிமையான ஒரு நினைவுகள். குருமராஜ் இந்த கொரோனாக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய குருமராஜோட எடுக்கக்கூடிய புகைப்படங்கள், அப்புறம் ஏர்போர்ட்ல எடுத்தது, அந்த மாதிரி நிறைய இனிமையான இந்த நினைவேலைகள்லாம் இருக்குது. So as we see that the Vaishnavis in Krishna conscious movement are multifaceted. They play multiple roles as daughters, as wives, as mothers, as grandmothers, book distributors, preachers, GBC leaders, and whatnot. They play so many roles, and so many roles so wonderfully. But all this is possible only because of the bond of love which is being shared by Guru Maharaj and his female disciples, which empowers them and also motivates them to carry forward to the next generation, carrying the legacy to the next generation. பார்த்தோம்னா இருக்கிற எல்லா வைஷ்ணவர்களுமே பார்த்தீங்கன்னா சகலகலா வள்ளிகள். அப்படின்னா வந்து அவங்க வந்து மனைவியா செயல்படுறாங்க, அன்னையா செயல்படுறாங்க, பாட்டியா செயல்படுறாங்க, குடும்பத்துல நிறைய பாத்துக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாம நல்ல பிரச்சாரம் செய்யறாங்க, புஸ்தக விநியோகம் செய்யறாங்க, அப்புறம் வந்து ஜிபிசியில பெரிய பெரிய பதவியில இருக்காங்க. இந்த மாதிரி வந்து பலதர விஷயங்களை வந்து செய்யக்கூடியவர்கள் இந்த வைஷ்ணவிகள். இவங்கெல்லாம் எப்படி செய்யறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுக்கு முக்கியமான விஷயம் வந்து நம்ம குருமராஜ் காட்டக்கூடிய அந்த அன்பு தான். அவங்க கொடுக்கக்கூடிய அந்த அன்பின் சக்தியில தான் வந்து இவங்கெல்லாம் வந்து இப்படி செயல்படுறாங்க. So I would like to thank this JSS community. I would like to thank IYS for giving me this opportunity. Thank you very, very much. And I'm extremely grateful for this wonderful opportunity. Thank you. இந்த வாய்ப்பை அளித்த இந்த JSS கம்யூனிட்டிக்கு நான் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அனைத்து நிர்வாகத்திற்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Wow, that's nice to hear how Srila Prabhupada and Guru Maharaj gave equal importance to both male and female devotees in Krishna consciousness, and how when girl becomes a devotee, the whole family can become Krishna consciousness. Thank you, Lalita, for this wonderful session. Thank you so much, Lalita. Yes, moving on to the next segment. Now, we are going to play a short film, A Day in a Vaishnavi's Life. I would like Deepa Priya Mataji to share her screen. Deepa Priya Mataji, are you there? You're able to see my screen? No. No. Yes.
A man is working very hard, whole day. This is not enjoyment. You have got a car, but you are running at 70 miles speed, going to your business, and there you are earning hundreds and thousands of dollars. So you are thinking that you are enjoying, but this labor is suffering you for it.
Guru Maharaj, please bless me so that I can serve you. Please empower me so that I can do more preaching and book distribution. Please bless me to become a better instrument in your hand to serve Srila Prabhupada and Guru Parampara. Oh my God. It's like a machine who is running constantly with her duties, work, family, kids, spiritual life, material life, and services. It's so inspiring. And how can you be so energetic and enthusiastic all the day, Akka? Yes, Vandita, it is all by Guru Maharaj mercy and by his empowerment only. Otherwise, I don't think I'm capable to manage my family, kids, office, and services. எனக்கு ஒரு ஞாபகம் இருக்கு என்னோட பாஸ்ட் என்னோட லைஃப்ல வந்து ரீசெண்டா ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு ஃபினான்ஷியல் கிரைசிஸ் வந்தது. ஸோ ஐ டோன்ட் நோ ஹவு டு ஃபேஸ். ஸோ ஐ வாஸ் ஸோ கன்ஃபியூஸ்ட். ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா எனக்கு வந்து குரு மகாராஜ்ட பிளஸிங்ஸ் வாங்கணும், அவரோட கைடன்ஸ் வேணும்னு எனக்கு தோணுச்சு. ஸோ ஐ சென்ட் மெயில் டு குரு மகாராஜ். ஸோ குரு மகாராஜ் வந்து வி நோ ஹிஸ் ஹெல்த் கண்டிஷன். ஸோ அவ்வளோ பெரிய மெயில், அந்த மெயில் படிக்கவே எனக்கு ஒரு 5 minutes ஆச்சு. ஸோ அந்த பெரிய அதுல டீட்டெயில்டா வந்துட்டு ஒரு கிளியர் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்து எனக்கு எந்த மாதிரி நான் அதை ஃபேஸ் பண்ணணும்னு எனக்கு எம்பவர் பண்ணாரு. அது எனக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது. அது மட்டும் இல்லாம என்னோட ஹஸ்பண்ட்க்கு வந்து அப்ப ஜாப் இல்லை. ஸோ அதனாலதான் எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு ரொம்ப தடுமாறி இருந்த சுச்சுவேஷன். ஸோ அப்ப மெயில்ல வந்து குரு மகாராஜ் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாரு, ஐ ஹாவ் அ மேரேஜ் பியூரோ டு ஹெல்ப் மை அன்மேரிட் டிசைபிள்ஸ். ஸோ அவங்களுக்காக மேரேஜ் பியூரோ நான் ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஐ திங்க் நான் வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் பியூரோவும் வந்துட்டு உருவாக்குறோம்னு நினைக்கிறேன். அது வந்து என்னோட அன்எம்ப்ளாய்டு டிசைபிள்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்காக அப்படின்னு சொன்னாரு. ஸோ ஈவன் நாங்க கூட அவ்வளவு அளவுக்கு என்னோட ஹஸ்பண்டோட ஜாபுக்காக யோசிக்கல. பட் குரு மகாராஜ் இப்படி சொன்னது வந்து எங்களுக்கு ரொம்பவே we felt protected under Guru Maharaj and we took shelter of Guru Maharaj. So that was really an impressive past time happened in my life with Guru Maharaj. So all glories to Guru Maharaj. That's true. He's always so compassionate and kind towards each other. Jai. Now, coming to the next segment. Here we are presenting a video about women in Krishna consciousness and how the family has changed after she taking up Krishna consciousness, and what all changes they saw in each one before and after Krishna consciousness. Let's hear from the family members about the person who has come to Krishna consciousness and how it is going. Now the video will be shared. Yes. Hare Krishna. My name is Janaki Ramchandra Das. I live in Sri Mayapur Dham with my wife Nandapriya Nivedita Devidasi and my daughter Gaurapriya. I serve my spiritual master, His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj, and my wife is serving in Mayapur Community Clinic as a dentist. I was asked to speak specifically on benefit of getting married to a devotee. Like I mentioned, I serve my spiritual master. The service is little intense and most of the time the situation is unpredictable. I am able to continue the service even after my marriage because I married to a Vaishnavi. Without my wife's support and cooperation, I don't think I will be able to continue the service. Hare Krishna everyone. I'm blessed to have a wife who is a pure devotee. She has tremendously changed so many aspects of my life, all the way from introducing Casey to me back in 2019, and which changed my entire life in so many aspects. Like I became a pure vegetarian from a non-vegetarian.
I became a believer in God from an atheist. And that has rippling effects in my life. When I came here to London, I didn't know the value of devotee association. She encouraged me to go out on retreats, to go out on temples, to be among these devotees. And that really helped me a lot in forming meaningful relationships and looking at the world from the lens of spirituality in the way it should be looked. That dissolved so many misconceptions within me and helped me a lot. Hare Krishna, dear devotees, please accept my humble pranams, all towards Srila Prabhupada. I met Aparna Mataji in Tirupati. She has become a wonderful devotee friend of mine. She is very enthusiastic when it comes to Vaishnava Seva, Go Seva, any kind of functions, celebrations. She always takes part and very much eager to serve Srila Prabhupada's mission. Especially, she is taking, finding any way, finding so many ways to make her children Krishna conscious. And the best part is her children are also very much interested and they are following the footsteps of Aparna Mataji. That's so great, and I'm so glad that she is Hidra Tether. She is trying to be Krishna conscious all the time, and she is also inspiring so many women over here. And I'm very, very glad to find such a devotee friend in Tirupati. All glories to devotees of Chennai to make her a beautiful soul. Vancha kalpatarubhyashta kripa sindhubhyacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Anantakoti Vaishnav ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Hare Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, all glories to Srila Guru Maharaj. Thank you for giving me opportunity to speak on my wife Dipopriya Brajaswari Devidasi in better way. So for a person, top phases decides how the person better is. So I am going to describe her with 3 R. The first one is relationship with my parents, and second one is responsibility as wife, and third one is reliability on her intention. So if I see, she makes very good relationship with my parents and she inspired them spiritually a lot. After marriage, she is now both of them chanting 16 rounds. So she is one kind of role model for my whole village and family members. And second one is responsibility as wife. So she is working in an IT company and sometimes she has 10 months old baby. So as you see, the ground is tough. So she sits, stands and understands her responsibilities and does in a restless body. And third one is reliability on her intention. So as a person grows mature in Krishna consciousness, so that much easy to read their intention. So I can see her intention is very clear. She always wants me to do all the spiritual activity in a first priority, and she does in her life also. So that makes the difference from all potential devotees. So sometimes a few cases she feels that she is not up to mark. That time she discuss with the senior devotees and she work on that. So thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. I am the parent of Apsara. She has been associated with the Krishna consciousness since the start of the lockdown. Ever since, I can observe a positive transformations in her. Her thoughts has become a wider way, and she is handling situations in a very matured way. Even though situations are unfavorable for her, she is able to manage them in a matured way and in a positive way. Her thoughts has become wider and she has become very open-minded. Like this, Krishna consciousness has helped my daughter. Thank you. ஹரே கிருஷ்ணா. என்னுடைய பெயர் நவீன்குமார். என்னுடைய மனைவியின் பெயர் ஸ்ரீபிரதா கௌராங்கி தேவிதாசி. முதல்ல பார்த்திங்கன்னா என்னோடய மனைவி தான் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸில் வந்து இருந்தாங்க. எனக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து ஈடுபாடு இல்லை. கல்யாணமாகி வந்து ஒரு 10 வருஷம் ஆகும். எனக்கு ஈடுபாடு இல்லை. ஒரு 5 வருஷம் நான் வந்து மாமிசல்லம்லாம் சாப்பிட்டுட்டு தான் இருந்தேன். இப்போது கடந்த ஒரு 5 வருஷமாக பார்த்திங்கன்னா எனக்கு நான்வெஜ் சாப்பிட பிடிக்கல. ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா பகவத்கீதை கிளாஸஸ் அந்த மாதிரிலாம் வந்து நிறைய கொஞ்சம் அவங்க எனக்கு பகவத்கீதை ஸ்லோகத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து எடுத்தாங்க. ஸோ அதில் நிறைய விஷயங்கள் ஒரு சிலதெல்லாம் என்னை பாதித்தது. ஸோ அதனால் எனக்கு நான்வெஜ் சாப்பிட்றதுக்கு விருப்பம் இல்லாமல் போயிடுச்சு. இப்போது ஒரு 5 வருஷமாக நான் சாப்பிட்றது கிடையாது.
ஸோ இது எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. புது விதமாக இருந்தாலும் நிறைய சான்ஸ் வந்து கிடச்சிருக்கு சாப்பிட, பட் ஆனால் எனக்கு பிடிக்கல. அதே மாதிரி என் பசங்களுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய விஷயங்களில் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ இவங்க கிருஷ்ண பக்தியில் இருக்கிறதுனால, ஏன்னா மெட்டீரியல் லைஃப்லலாம் வந்து அவங்க போய் என்ஜாய் பண்ணாமல் எல்லாருமே போயிட்டு இந்த கோயில் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களில் வந்து ஈடுபடுறாங்க. ஸோ அது வந்து எனக்கு சேஃபாகவும் இருக்குது, நல்லாவும் இருக்குது. அதில் எனக்கு வந்து பர்சனலாக வந்து நான் செல்ஃபிஷாக இருந்தாலும் இந்த விஷயத்தில் ஸோ எனக்கு இது ரொம்ப ஹாப்பியாக தான் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். ஸோ அவங்க கிடைச்சதுக்கு நான் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா அவங்க தினமும் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் டேஸ்லலாம் எனக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருந்தது. ஏன்னா தினமும் வந்து நம்ம வீட்டிலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிருத்திகை, அமாவாசை, இந்த வெள்ளிக்கிழமை அந்த மாதிரி டைமில் தான் வந்து சாதம்லாம் வந்து படைச்சி அதுக்கப்புறமா வந்து காக்காக்கு வச்சு நம்ம வந்து சாப்பிடுவோம். அப்படி தான் வந்து பழக்கம். நானும் அப்படி தான் இருந்தேன். இப்போது பார்த்திங்கன்னா இவங்க ஒவ்வொரு முறையுமே வந்து பகவானுக்காக செஞ்சு பகவானோட நைவேத்தியத்தை நமக்கு கொடுக்கறனால சம்திங் ஏதோ வந்து நமக்குள்ளே மாற்றம் ஏற்படுது. ஸோ இதை நான் நல்லபடியாக வந்து உணர்றேன் எனக்கு. ஸோ அதே மாதிரி இதெல்லாம் போக எனக்கு நாம ஜபம் பண்ணுறதையும் வந்து அவங்க நிறைய சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க. ஸோ கொஞ்ச நாள் நான் கேட்கல, ஏன்னா எனக்கு பிடிக்காத விஷயத்தில் என்னை ஏன் போஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னு தான் நான் சொல்லிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ ஃபைனலாக வந்து எனக்கு ஓகே, எனக்கே வந்து பிடிச்சது ஒரு ஸ்டேஜில். ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து நாம ஜபம் பண்ணலன்னா வந்து எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது. ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து அவங்க தான் வந்து காரணம். ஸோ அவங்க எனக்கு நிறைய விஷயத்தில் வந்து கைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த டைமில் வந்து என்னோடய மனைவிக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லியிருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. என் பேர் அனீஷ். எங்கள் அம்மா பேர் ஸ்ரீபிரதா கௌராங்கி தேவிதாசி. எங்கள் அம்மா எப்பவுமே வந்து ஈவினிங் என்னை ஆர்த்தி பண்ண வைப்பாங்க. அப்புறம் சண்டே டெம்பிளுக்கு கூட்டிகிட்டு போவாங்க. அப்புறமா வந்து சுத்தத்தில் வந்து வாங்கி தந்துருக்காங்க. பிரசாதம் நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் வந்து பிரசாதம் மட்டும் தான் சாப்பிடணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. டெய்லி ஈவினிங் ஆர்த்தி பண்ணுவோம். அப்புறம் வந்து என்னென்னா அம்மா வந்து ஸ்லோகாலாம் சொல்லி தருவாங்க. அப்புறம் நைட்டு தூங்கும் போது வந்து நைட்டு தூங்கும் போது வந்து கிருஷ்ணா ஸ்டோரிஸ்லாம் சொல்லுவாங்க. அவ்வளோதான். தேங்க்யூ. Wow, that's so sweet and amazing to hear from Anish. It shows the sincerity and kindness. I remember one of our devotee girl who wrote a mail to Guru Maharaj on her birthday, I remember. And she mentioned about her husband and her duties and her services and about her preaching also. And guess what? Guru Maharaj replied to her, and there were few other things also Guru Maharaj wrote. And he especially he said by quoting, Srila Prabhupada said that the women are like pussycats at home, but they are tigress at the preaching front. So this was amazing to get, how Guru Maharaj is empowering the women and how he's encouraging everyone to participate in preaching, in services, in Krishna consciousness. Jai. Jai. Let us see how now what the other family members are talking. Hi all, I'm Aishwarya. I'm from Chennai. I'm here to talk about Sri Priya. I know she for more than 5 years now. I could see lots of changes in her in recent times. Previously she used to be little short temper. Now she has become very patient, very cool and a happy person. And then she strongly believes that if someone hurts you or someone tries to pull you back, there's no need to fight back and create chaos and all. Rather, we can even think good for them. This is such a great quality that I could see in her. Also, if she does something, she does it with wholehearted, with full of dedication and all. Likewise, she spends lots of time in chanting and doing all the temple works and all. She's doing it with wholehearted, so which is really a very good thing. She also knows the value of human beings. The perfect example is that she quits non-veg, so which is very good. And she's already a better person. Now she has become better person. Shri, thank you so much for giving this opportunity to me, and wishing you
all good luck and stay the same. Bye. Hare Krishna. Thank you, Mataji, for this wonderful opportunity. I wanted to start this video with a small Tamil poem. Aridu aridu manidarai pirathal aridu kun kurudu indri pirathal aridu. So, making it short, it means that it is very rare to take a human birth, and also to take a very healthy body. To get a healthy body is also very rare. Similarly, to take birth in a pious family, pious and nice family is also very rare. In Bhagavatam and Bhagavad Gita, it is explained that after many births in different species, we take the human birth. And Krishna also explains that after many human births, one get an opportunity to perform devotional service. Out of many humans, only very few get the opportunity to perform devotional service. Similarly, it is very rare to get a life partner, even in material terms, who shares the same interest. So in my case, I'm very fortunate to get Mahalakshmi Radhika Devi Dasi as my life partner, because she shares the same interest as me, which is performing devotional service and serving the Supreme Lord. So I'm very fortunate, and I'm not only fortunate because of that, but also because she brought me into Krishna consciousness. After I came into Krishna consciousness after our marriage, so I'm very fortunate, and she inspires me in various ways. Whenever my level of enthusiasm is down in performing devotional service, she inspires me, and then that helps me to always keep my enthusiasm levels up in performing devotional service. So I'm very grateful and thankful to her for being such an inspiration and bringing me into Krishna consciousness. Thank you. And she is a product of IYF CHENNAI. So I'm grateful to Mataji and Prabhu for all your association and guidance. Thank you very much. Hare Krishna. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Trivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. నా పేరు విజయలక్ష్మి. నేను నెల్లూరు ఇస్కాన్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. నేను ప్రతి ఆదివారం భాగవతం క్లాస్కి వెళ్తూ ఉంటాను. అప్పుడప్పుడు సేవలు చేయడానికి కూడా వెళ్తూ ఉంటాను. మా అమ్మాయి సుష్మిత, తను కూడా కృష్ణ సేవ చేయడానికి వస్తుంది. తను ప్రతి ఆదివారము అందరికీ కాల్స్ చేసి భాగవతం క్లాసులు వినమని చెప్తూ ఉంటుంది. రెండో అమ్మాయి సుష్మా, తను భాగవతం క్లాసులకి వస్తుంది. తను కృష్ణుడు బొమ్మలు బాగా వేస్తుంది. మా అబ్బాయి సుమన్, తను కృష్ణ సేవ చేయడానికి ఇస్కాన్కి వస్తూ ఉంటాడు. వీళ్ళు ముగ్గురు నేటి ముందు ఉన్న దానికన్నా ఇప్పుడు ఇంకా బాగా మారారు. కృష్ణ నామం చేయడం వల్ల ఆలోచనలు కూడా మంచిగా ఉన్నాయి వీళ్ళందరివి. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యయేవ చ பதிதானாம் பாவனோப்ய வைஷ்ணவேபோ நமோ நமः. ஹரே கிருஷ்ணா. என்னோட பேர் செந்தில்குமார். என் மனைவி பேர் பரமேஸ்வரி ராதா. நான் குரூஸ் ஷிப்பில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நான் நான்வெஜ் சாப்பிட்டேன். கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் சாப்பிட்றதில்ல. எனக்கு டெய்லியும் குரூஸ் ஷிப்பில் சாப்பிட்றதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. ஆனால் இருந்தாலும் சாப்பிட்றதில்ல. நான் கோவிட் நாளில் வீட்டில் இருந்தேன். அப்போ ஆனியன் கார்லிக்கும் சாப்பிட்றத நிப்பாட்டிட்டேன். டெய்லி பிரசாதம் நெய்வேத்தியம் சாப்பிட்டதுனால எனக்கு அதில் உள்ள ஆசையும் போயிடுச்சு. என் குழந்தைகள்லாம் கிருஷ்ணா கான்சியஸில் வளர்கிறாங்க. அவங்க டெய்லி நெய்வேத்தியம் பண்ணுறாங்க. டெய்லி துளசி ஆர்த்தி நெய்வேத்தியம் பண்ணுறதுனால எனக்கும் அது ஆசை இருக்குது. நான் க்ரூஸ் ஷிப்லேருந்து வரனால ஒரு ஷார்ட் டேஸில் தான், ஒரு 30 days to 45 days தான் வீட்டில் இருப்பேன். அதை பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது. நானும் பக்தியில் வளரணும், நான் பக்தியில் வளரணும்னு ஆசைப்பட்றேன். எனக்கு 3 குழந்தைங்க. என் மனைவி தான் பார்த்துக்கிறாங்க. எனக்கு நாங்கள் சென்னையில் இருக்கிறதுனால யாரும் சப்போர்ட் கிடையாது. இந்த 3 குழந்தைங்களும் கிருஷ்ணா கான்சியஸில் நல்லா அவளை பார்த்துக்கிறாங்க. கிருஷ்ணாவோட மெசேஜினால் நல்லா பார்த்துக்கிறாங்க. எனக்கு கிருஷ்ணா கான்சியஸில் வளரணும்னு ஆசை. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna devotees, all glories to Srila Prabhupada. I'm just trying to take a shot in describing some of the qualities that I find extremely admirable in my wife Subhashri Lalita Devi Dasi. First being she's very dutiful in all her responsibility, be it
personal, professional, spiritual, right? Very, very meticulous, and spends a lot of time planning things before executing it. So that is the first quality that I find extremely admirable. Second being, she's very conscious of people around her, right? Very, very mindful of the manner in which she interacts with people. So that is the reason why she's able to positively influence most of the people she interacts with, right? So that is one very admirable quality, because you're influencing people in a positive manner, and most of the people who interact with her find it extremely pleasing, right? Third, she keeps the house extremely clean, spick and span, something which I don't do, right? Takes very good care of our son Anirudh, right? Spends a lot of time trying to imbibe good qualities in him, trying to teach him Vaishnava etiquettes, trying to ensure that our son Anirudh becomes a good devotee, right? So that is an extremely good quality. And last but not the least, she's not materialistic. So that really helps in our relationship, because a lot of times people who are extremely materialistic, right? People being extremely materialistic results in a lot of conflict, right? So women who are not materialistic and have a spiritual inclination really helps your relationship, because you have a common goal which is not materialistically driven. Right? Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. Vandita, I think we will call upon Nitya now. Yes. Yeah. Yes. This is a special video from our one of our IYF girls. Her name is Nitya Kishori Sakhidevi Dasi from Chennai. I remember during lockdown, we got an opportunity for the first time. Guru Maharaj came to Chennai through Zoom in the year 2020, April 7th. That time, she was in her village, and Guru Maharaj was coming to everyone's house, and he was blessing to everyone. And the same way, Guru Maharaj has blessed her and family and her neighbors who were present on that day. Now, no wonder what the blessings got a seed, and now it had My turned into. signals are weak. I'm not sure if am I audible? Can somebody confirm? Yes, you're audible, Nitya. Okay. So I am in my mother's hometown. So it's a small village. So just before I start, I just have a very small video clipping. I just took it sometime back. Just give me a minute to share it. So yeah, so hope you are able to see the screen. So the name of this village is Kannankolam. So as you can see in the arch, there is Krishna and Arjuna in the chat. It indicates in Tamil, Krishna we call as Kannan. So Nitya, we are not able to see your. Yeah, now we are able to see. You can see this Krishna, Arjuna and chariot. So this village, so they have a Vishnu temple also, a Narayan temple. So there is some celebration going on right now. So this 1 week, 10 days, they have some celebration. That's how. So I went to take video of the temple as well. So I'd like to tell something. So these are now growing devotees by Guru Maharaj Mercy. So it was in 2020. So it was in 2020 that Guru Maharaj gave his first Zoom darshan to ISKCON Chennai devotees. So I believe it was in April or May, so I'm not sure with the date. So that time when Guru Maharaj came, so that's when my
two of my cousins, they became very serious in Krishna consciousness. They started to chant 16 rounds and they started to follow Ekadashi as well. So I was just contemplating on Guru Maharaj Pranam Mantra, how it goes like Nitai Kripa Pradayane Gaura Katha Damadaya Nagara Grama Tarine. How Guru Maharaj, not just personally he in West Bengal, he goes to so many villages and he is preaching, but then this virtual darshan, so just by his virtual darshan, he sowed the seed of bhakti in this village. And now there are two IYF girls, like two girls who are here. They are my distant relatives, so they are now practicing Krishna consciousness seriously. One of the girl, she is a dentist, Hare Krishna, and she is in college. She's an engineer. And they are preaching nicely, as you can see, so many heads behind me. So there are 30 plus kids and there are 8 elders. Right now 8 elders are here, so they have a weekly get together, so where they discuss spiritual matters. So now slowly so this part of the village, this is in the south end, and south mostly there are many Christians. And in this village itself there are so many Christians. Even among relatives, they get married to Christians, and that's how it is. So there are few demigod worshippers, but even despite all these differences and variations, still by Guru Maharaj mercy, I feel strongly that this Krishna consciousness is slowly spreading here, and these girls are preaching to their kids, and they are chanting 1 to 4 rounds. Each one of them are chanting, and they do Tulsi Puja almost every day, and then they sing bhajan. So these girls are training them. So I want them to speak a little bit about the services that they are doing. Hare Krishna. என்னோட பேர் ரவந்திகா. நான் டென்டிஸ்டா இருக்கிறேன். 2 வருஷம் முன்னாடி எனக்கு வந்து மாதாஜியோட சுகீர்த்தி மாதாஜியோட கீதா மேட் ஈசி கோர்ஸ் பத்தி தெரிய வந்தது. நான் அதை பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் வந்து 2 வருஷமா நான் சாண்ட் பண்றேன். அதுக்கப்புறம் நித்திய கிஷோரி மாதாஜி எனக்கு வந்து ஒரு சர்வீஸ் கொடுத்தாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் எல்லாருக்கும் ஒரு ரவுண்ட் சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி. என்னோட மனசுல ஒண்ணுதான் இருந்தது, எப்படி சுகீர்த்தி மாதாஜி தொடர்ந்து பண்றாங்களோ அதே மாதிரி நான் தொடர்ந்து பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி. ஆனா நான் தொடர்ந்து பண்ணேன்னு சொல்ல மாட்டேன். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்றாரு, கிருஷ்ணர் சர்வீஸ்ல ஏதாவது ஒரு சின்ன ஸ்டெப் எடுத்து வச்சாலும் அது வந்து என்னைக்குமே வந்து ஸ்டாப் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி அதை என்னால உணர முடியுது. அதுக்கப்புறம் மாதாஜியோட மெர்சினால நாங்க வந்து பக்தி யோகா மேட் ஈஸி அதை தமிழாக்கம் பண்ணி சின்ன ஆடியோ போடுறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து துளசி பூஜை சின்ன குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்குறோம். நாங்களும் எல்லாரும் எங்க வீட்டுல நான்வெஜ் விட்டாச்சு. ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சாண்ட் பண்றோம். டெய்லி துளசி பூஜா பண்றோம். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. She is reading Bhagavatam and she takes classes also. She's chanting 16 rounds following Ekadashi, and she offers food every day. Hare Krishna. Please accept my humble obeisances, everyone. I am Anuprata. I am from Kannangulam. I am pursuing my engineering degree 3rd year. I used to chant daily. After coming to this Krishna consciousness, I feel very comfortable in every place because I know Krishna will help me in every situation. I will take every situation as good because Krishna doesn't know which is bad. I learned this from Ravandika. And Nitya Kishori Mataji will help me in whenever I am feeling very depressed. If I ask anything, she will explain everything very elaborately and help me a lot. I used to do Tulasi Puja, and with my friends in my free times, without missing, I will speak about Krishna, and he enjoys it very well. And in my hostel, we kept a Krishna Radha photo, and we will do puja, and definitely we will chant 1 round together. And we are doing Tulasi Puja regularly, and I am also making an audio on Harinam Mahatvam weekly once, and I'm feeling very much happy about it. Hare Krishna. I know we are running short of time. Just one person finally. She is my cousin.
ஹரே கிருஷ்ணா. என் பேரு கிருபா. நான் எம்சிஏ பிஎட் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன். எல்லாருக்குமே கொரோனா பீரியட் வந்து ரொம்ப சோகமான காலமா இருந்திருக்கும். ஆனா எங்களுக்கு வந்து எங்க அத்தை பொண்ணு நித்ய கிஷோரியால கொரோனா பீரியட் வந்து ஒரு காலமாவே இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம். ஒரு நாள் வந்து ஆன்லைன்ல குரு மகராஜ் அவங்க பிளஸிங்கால தான் நாங்க வந்து சேன் பண்ணதுக்கு ஆரம்பிச்சோம். அன்னையில இருந்து நாங்க வந்து ரெகுலரா சேன் பண்றோம், ஏகாதசி விரதம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம், வெஜிடேரியனா மாறி இருக்கோம். அதுக்கு நாங்க என்னென்ன சர்வீஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து சத்சங்கம் கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுல வந்து பகவானுடைய பெருமைகளையும் லீலைகளையும் பத்தி நாங்க பேசிட்டு இருக்கோம். அதுக்கப்புறம் எங்களுடைய புது முயற்சி என்னன்னா, நாங்க ஒரு டிராமா வந்து ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுக்கு உங்களுடைய பிளெஸிங்ஸ் எங்களுக்கு கண்டிப்பா வேணும். நாங்க தொடர்ந்து இதே மாதிரி பகவானுடைய பெருமைகளை பேசுறதுக்கு உங்க எல்லாருடைய சப்போர்ட் எங்களுக்கு வேணும்னு நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ராமா ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா 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 ஹரே ஹரே ஹரே. Hey, how amazing this has turned out, right? No wonder that Guru Maharaj's blessings brought seed and how it has turned into a tree now. It is so wonderful to see how 2 years back they were and how they are now. His empowerment, his causeless mercy and compassion take them into Krishna consciousness. Jai. Very wonderful. Now moving on, we'll continue the next video section about the family members are speaking about devotees. கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. மாதாஜி அவர்களுக்கும் பிரபு அவர்களுக்கும் எனது மகள் கிருஷ்ணனுடைய டிவோட்டி ஆன பிறகு அவளுடைய ஒழுக்கம், ஆன்மீக பயணம் இந்த அளவுக்கு மாறுவார் என்று கனவுல கூட நினைத்து பார்த்ததில்லை. அவள் இருந்த வாழ்க்கை, இவள் படிப்பாளா, இவள் அறிவு ஞானம் பெறுவாளா, கடவுள் பக்தி வருமா என்றெல்லாம் நினைத்தேன். ஆனால் அனைத்து செயல்களும் இப்போதைக்கு நம்பர் 1ல் இருந்து கொண்டு வருகிறாள். அவளை பார்த்து நான் பிரமித்து கொள்கிறேன். இன்னும் சொல்லப்போனால், சிம்பிளாக சொல்லப்போனால், அவள் கிருஷ்ணனுடைய குழந்தை தான். எந்த விதமான சந்தேகமே கிடையாது. அவள் ஸ்கூல் லைஃப்பிலும் காலேஜ் படிக்கும் முதல் வருடம் வரை அவளாக இல்லை. அவள் பாட்டும் எதிலுமே நாட்டம் இல்லாமல், ஆக்டிவிட்டீஸ்லையும் ஒரு டிசிப்ளின் இல்லாமல், வீட்டில் அப்பா அம்மா பேச்சையும் கேட்காமல் அனைத்தும் இருந்தாள். ஆனால் இப்போதைக்கு கடந்த 2 வருடமாக அவளுடைய மாற்றங்கள் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு மாற்றங்கள். அவள் இந்த அளவுக்கு கிருஷ்ணனுடைய அருளால் ஞானம் பெறுவாள் என்று நான் நினைத்து கூட பார்க்கவில்லை. அதைவிட மிகவும் முக்கியமானது, என்னுடைய குடும்ப அமைதி சிதைந்து கொண்டிருந்தது. என்னுடைய குடும்பத்திற்காக கிருஷ்ணனிடம் அடிக்கடி ப்ரே செய்து அமைதியை திரும்பவும் மீண்டும் பெற்றுக் கொடுத்தால், அதேபோல் நான் செய்யும் தொழிலில் மிகவும் பெரிய பேராபத்து நடந்தது. அந்த பேராபத்து நடக்கும்போது எனக்கு உறுதுணையாக இருந்தது எனது மனைவியும் கூட. அதே போல் மகள் கடவுளிடம் சாண்டிங் பண்ணி நிறையாக எனக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணார். நான் கூட சொன்னேன், வேணாம் பாப்பா, என்னுடைய என் பிரச்சனைக்காக நீ உன்னை வருத்தி கொள்ளாதே என்று சொன்னேன். எனக்கு அது மூலம் கிடைக்கிற கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா 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 ஹரே ஹரே. மாதாஜி
வந்து சொன்னோன்னா என் பொண்ணு வந்து இந்த அளவுக்கு மாறி இருக்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். வந்துட்டு ஒரு விளையாட்டுத்தனமாகவே இருந்தாவ. நல்லா அங்கே போகணும் இங்கே போகணும் சுற்றணும், ஃபாஸ்ட் ஃபுட்லாம் சாப்பிடணும் அப்படின்னு இருந்தவ 2019 மே மாதம் அதுதான் வந்து அவள் வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட்டு. டிவியில் வந்து மகாபாரதம் பார்க்க ஆரம்பித்தா. ஃபஸ்ட்டு பிடிக்காம தான் பார்க்க ஆரம்பித்தா. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் 2 பேரும் சேர்ந்து பார்க்க ஆரம்பித்தோடனே அவளுக்கு கிருஷ்ணன் மேலே ஒரு இது வந்து அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஆமாம் திரௌபதி அந்த இதை பார்த்த உடனே தான் அந்த மகாபாரதத்தை வந்து அத்தனை தடவை பார்த்தா. அவள் பார்த்தது இல்லாமல் என்னையும் பார்க்க வச்சு நாங்கள் 2 பேருமே பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அவள் வந்து அதில் ஊன்றி போயிட்டா. அவள் மாறி அப்புறம் வந்து இஸ்கான் வந்து எல்லாம் பகவத்கீதை புக்கு படிக்கிறது, சாண்டிங் பண்ணி அங்கே கோயிலுக்கு வந்துட்டு வந்தோடனே அவள் டோட்டலாகவே மாறி போயிட்டா. எங்களுக்கே எங்கள் பொண்ணாலே எங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது. இப்போதைக்கு வந்துட்டு அவள் தான் வந்து எங்களுக்கு ஒரு அம்மா மாரி இருந்து வழி நடத்துகிறா, எல்லாம் பண்ணுறா. எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த இதில் இருந்து அவள் எப்பயுமே மாறக்கூடாது, இந்த நல்வழியிலே போயிட்டுருக்கணும். நாளைக்கு அவள் லைஃப் மேரேஜ் லைஃப்பில் வந்து பிரச்சனை இல்லாமல் அவள் எல்லாத்தையும் அவள் வந்து இது பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கணும். அதுதான் எங்களுக்கு ஆசை. அவள் வந்து கிருஷ்ணரை கும்பிட்டதுக்கப்புறம் அவள் எவ்வளோ மாற்றம் அவள் லைஃப்பில். எங்களுக்கு இந்த சந்தோஷம் போதும். Hare Krishna, this is Hari, Priyasaki Malati's brother. I'm at a remote place, so just forgive my voice and the background noise if there are any. I just want to do this video because sometimes if you look back, it may have an impact in our lives. Priyadarshini to Priyasaki Malati's journey is what one thing I watched closely in my home, and it's been a phenomenal growth, the transition. So how is she better being a devotee? For one, she's been consistent and hardworking and dedicated towards any activity that she does, be it professional life or the spiritual life. I mean, at one stage it was the 40-hour work week and 48-hour temple service during the weekends, and she always loved to go to the temple and do any kind of service given to her. She did a good job balancing both the sides of without compromising the work life and the spiritual life. The one thing I always wanted to learn from her was the disciplined effort towards any activity, be it any kind of temple service or a simple work at the work or at home. She's always been dedicated towards doing that. That's the one thing I always like to learn. And two, she being compassionate towards the other fellow beings. She takes the time and effort to understand how the other people are and how are they doing each and every day. And that being said, raising a kid is it's different, and she has twins now. Sometimes it gets frustrated managing 2 people at the same time, and that's where staying humble comes into the home. She being able to understand the kids, and the one thing that she being doing in her home is staying humble and helping the other people, and that's one thing she's passing on to her kids. You can be anything in this world, and helping others is what we've always known Priyasaki. And I'd like to thank Sukirti Mataji, senior devotees, and her friends for being a friend, philosopher, and guide throughout the journey of our life. And thank you for the opportunity to talk about the work that Priyasaki has done. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Just we wanted to tell that if any announcements are there which has to be done, it can be continued, and maybe if anyone wants to be there after the announcement, we can play the video because it's on the top of the time. Hare Krishna. Haribol? Hare Krishna. Yes. So how long you have still?
We still have some One more probably episode. no. Why not? Probably another 10 minutes, Prabhu. Okay, so I want to take the consent. Yeah, I think you should go ahead. But Damodar Priya, you have something to say? I'm not sure. Yeah, Damodar Priya. Yes, Prabhuji. Okay, they say they need 10 more minutes. I'm sure it's fine with us. Yes, Prabhu. Yes, if you're fine, we can go ahead with it, Prabhu. Okay, carry on. Yeah, please. Yeah, thank you. Okay, thank you, Prabhu. Came to Krishna consciousness, she had no self-confidence. But now, due to Guru and Gauranga's mercy, she independently tries to overcome her problems easily without any frustration. Now she takes decisions very carefully. By seeing her, the family members becomes favorable to Krishna consciousness. She is very enthusiastic in Krishna consciousness. Hari Bol, Hare Krishna, thank you. Hare Krishna. I am Sanjeev Swain. I live in Boston, USA. I know Sibani since childhood, growing up as a very loving and caring person. But as she got more and more into the Krishna consciousness, I found her evolving into such a nice and gentle person, very compassionate, humble, and she has grown spiritually very nicely over the period of time. She has created an ecosystem within the family for everybody to stay connected with Lord Krishna. I found Sibani is right now evolved as a person that she no matter what situation comes in, she can take it on, very calm, composed, surrendering to the God all the time. Actually, the Krishna consciousness helped her to get there. So I wish her every success in her spiritual journey. Hare Krishna. Hare Krishna devotees, I am Anuj Goyal. We are currently based in Pune and we were in Chennai for quite some time. And I am blessed to have Shashimukhi Haripriya as my good wife. And we are blessed with a son, Braj Kishore, who is 2.5 years old now. So being a devotee wife in my life has made my life beautiful. So I take a lot of inspiration from her. So she is committed in all aspects of life. She has made one thing, what I see is she has made Krishna consciousness as priority of her life, and that helps her manage everything else in the life. So for example, like she is very committed in chanting her rounds, and she, apart from chanting her regular rounds, she chants for Guru Maharaj every day and also for our son. And second, she is very committed to Mangal Arti. So there are several instances where it becomes too late because of our son, or we have gone somewhere outside 12:30 in night, and still I'll find her that next day morning she has attended Mangal Arti. And it's not that of like giving so much priority to Krishna consciousness, her other aspects of life are affected. She is very committed in other things as well, like she sacrifices whatever, she does the needful for the family, for completing all her household duties, taking care of son, in-laws and everyone in the family. And she is also working, and apart from all these, she takes out time for rendering various services, like she takes BPSS classes, summer camps, and renders some services for the local temple. So
being Krishna consciousness helps her manage all these things very wonderfully, and people around are surprised like how you manage all these things. And regarding like our son, so for teaching anything to son, it is said that more things are caught than being taught, and that I can see practically in our case. So our son, whenever we go outside, he himself reminds us of singing Narshima Arti, and he'll say, Papa Narshima Arti gaona, or like whenever even we are going outside somewhere else, he'll say, Mujhe temple jana hai. So he is being raised in a very devotional environment. When he sees her mother doing Arti, taking care of deities, etc. So automatically those things are being caught. So it's a great fortune to have a devotee wife. Hare Krishna. Hare Krishna, this is Jai Krishna Charandas, Raj Bhumi's husband. Since my wife joined Krishna consciousness, she became a better lady, a better woman, a better husband, a better daughter. She prepares all the 3 meals, the breakfast, the lunch, the dinner. In time, she takes care of her in-laws. She sees that all the medicines are there on time. She's more confident, she's more fearless, she's more responsibilities, has been taken very much well. She takes very good care of me. She sees that whatever happens, I'm very safe and I'm very secured, and she takes good care of me. Also, she does a lot of other activities. Her charity has improved much more as she joined Krishna consciousness. If someone is not well, she takes them to the hospital. If someone is having some problem financially, she even supports them. Also, she works for Shuddh Sattva full time, very, very responsibility. So I'm lucky to have her as my wife. Thank you and Hare Krishna. Hare Krishna. I'm Kritika Mataji's brother, and Kritika Mataji, before coming to Krishna consciousness, very naughty girl. She used to not listen to the elders at home. She used to go out with her friends in malls, cinema halls and all those things. But one fine day she came to Mayapur Dham, and then there was 180-degree shift in her lifestyle. When she came back to Chennai and started chanting 4 rounds, gradually came to 8 rounds, and now she's saying 16 rounds. Read Bhagavad Gita 2 times, Srimad Bhagavatam, Nectar of Instruction, Nectar of Devotion, all these books, and started youth preaching to girls and taking care of the YouTube channel of Guerrilla Voice Youth Center, uploading the sessions, recording the classes, all technical support she is giving. And this Vyas Puja of Jayapada Swami Guru Maharaj, she brought 7 girls with her and even got shelter from Guru Maharaj. Hari Bol, Hare Krishna. Hare Krishna everyone. All glories to Srila Prabhupada. Now, having devotee as a wife is definitely a blessing, because the relationship has a lot of compatibility by keeping Krishna in the center. Me and Ruchika, we were in the relationship from past 7 years, and it's been 2 years since we've been into Krishna consciousness. And Krishna consciousness has brought a lot of changes among us. As a person, she has grown a lot. And to be very honest, Krishna consciousness brought us really very closer to each other, because we started understanding each other. We have started acknowledging each other's problem, not taking it lightly. And the one thing which inspires me a lot about my wife is the way she handles day-to-day situation, the way she tolerates by having just one focus of pleasing Krishna. That's really motivating for me, and I feel like having a wife as a devotee is like having a constant association, which is really very important in spirituality point of view. Thank you. Hari Hari. I'm very happy to see how the family is talking about them and how it has changed them personally. And yes, Prajbhumi Mataji's husband said how she's better wife, daughter, daughter-in-law, and also serving Shuddha Sattva restaurant full time. Best thing is now, to know that, how Ruchika's husband feels like, his wife is a constant devotee association, which is more important and aspect, to grow in a spiritual life. And I also see that, in the scriptures, how Kayatu took shelter of Narada during her pregnancy and gave birth to devotee Prahalad.
Similarly, many of women took shelter of our beloved Guru Maharaj and giving many pralads to this material world. So And wonderful. do you know what is today, Vandita? Hare Krishna Gaurangi, can we Yeah. move on to the Narshima Arti? Because I think we are late and we will go to the Narshima Arti. Sure. Yes. Yeah. Now we are coming towards the end of the program, but before that, we have the Narshima Arti for the well-being and protection of our beloved Guru Maharaj. Thank you. Namaste Narashimhaya Praladadayini Hiranya Kashipurvakshaha Shinatankanakhalaye Tito Nashimha Parato Nashimha Yato yami tato nashimha bahid nashimha hidaye nashimha narashimha madim sharanam prapade avakara kamalavare nakha madhuta shringam Dalita Hiranyakashipur Tanu Bhingam Ishavadrita Narhari Rupa Jai Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jayo Keshavadrita Narhari Rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jayo Nrsimhadev Jayo Nrsimhadev Nrsimhadev Jayo Nrsimhadev Jayo Prahlad Maharaj Jayo Prahlad Maharaj Prahlad Maharaj Jayo Prahlad Maharaj Jayo Prabhupada 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 Jayo Jayo Prabhupada Jayo Jayo Gurudev 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 Jayo Jayo Gurudev Nittai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nittai Gaura Hari Bol. Thank you for the wonderful opportunity. It is blissful experience to conduct this program. We had amazing time with all of you. If we have done any mistake, kindly forgive us and bless us to serve Guru and Gauranga and all Vaishnavas. Our special thanks to His Grace Ranga Krishna Prabhu, His Grace Guru Kripa Prabhu and all Vaishnavas and our mentor Shukiti Mataji for giving us this service. And I would like to thank the girls who continuously meditated on Guru Maharaj and dedicated their time for this program and helping us to make it possible. Hare Krishna. Vancha kalpa tarubhyascha kripa sindhubhyevacha paditanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Thank you, Prabhu. Guru Maharaj ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande. Hari Hari Bo. I wish today's episode could have been called as Gaurangi's movie called Gaurangi. Most of the time, I think Gaurangi was in the picture with family, and that's so nice. And I think your son was the hero today, the way he spoke today, it was so nice. Excellent. I think I was a bit late this evening. However, I saw Subbu speaking about the how the empowerment of Vaishnavis, the legacy which Prabhupada being continued by Guru Maharaj, empowering so many Vaishnavis, giving a few examples of the Vaishnavis. It was very, very enlivening, and then see how the Vaishnavis are contributing and how they play a major important role in spreading Krishna consciousness in the Vaishnavi community. It's in a women community. It's been wonderful. The whole day program, though we are in the
house. We don't know what the Vaishnavis do at home, but Gaurangi made us sit for an hour or so and then say what a Vaishnavi does from morning to evening. Maybe that will make some improvement in me in my service to the Vaishnavis at home. Thank you, Gaurangi, for bringing that to my attention. And so the most wonderful is so many husbands spoke about the wife. That's very, very nice. I think this is the way. I mean, there's an opportunity to express what they are doing, how they are doing, and bringing it openly in the Vaishnava forum. And that's been wonderful. And brothers, sisters, parents, it's nice. And Bhaktivinoda Thakur says, Vaishnava is, who is a Vaishnava is dependent on how many devotees that he makes, is done by Nitya Kishoris living in a way. I mean, today she's, I guess, if I understood right, she's in a village, and then in her mother's village or somewhere where so many children, and then they are all involved in some way or the other in Krishna consciousness. And somebody said it's a Purkalam, which Prabhupada says in the next 10,000 years is a golden age, which that new person has also used. It's very, very blissful. The whole problem is the IYS is they always set a more and more high benchmark in every program, and it is becoming difficult for the rest of the Chaitanya Nitya's Yatra to do it. But anyway, that's a positive challenge that you put across. That's wonderful. Thank you very much for everyone. If I missed anyone, that's not intentional. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you very much. Thank you. And of course, there is some announcement. I just saw 1 minute. Yes. And whatever I have got is Sevini Lalita. That's not the Lalita who spoke today. Sevini Lalita Mataji's birthday on the 9th of May, which is already over. And after Narshima Chaturthi, His Grace Jivana Gaura Hari Prabhu and Bhavatarani Mataji's wedding anniversary. And we have Janavi, the daughter of Suresh Srinivasa's birthday on the 31st of May. Let us all chant for all the Vaishnavas, Vaishnavis, whose names are not mentioned here, for their wedding anniversaries, for their birthdays, for their all well-being. Hare Krishna, Hare Krishna. On 23rd May, it is Ranga Prabhu and Radhika Mataji's anniversary. Hari Bol. Hare Krishna. Very much. Nice to see a lot of IYF girls, which I used to interact in the past, including Mandita. Thank you for being online. Hare Krishna. Thank you, bro. Hare Krishna. Thank you also.